Everyone, let's all be seated. Ladies and gentlemen, for the welcome address, to address all of you, to welcome all of you to AIECCA Connect Season 3, I would like to welcome the National Secretary of AIECCA, Mr. Khalil Shah. Over to you, sir. Good morning, all. I'm so happy and proud to stand in front of you. And thank you, all the dignitaries on site and on the stage and off the stage. And straight away, I'll come to the point. We were expecting a huge crowd here. Unfortunately, the exam schedules, practical exam schedules have been rescheduled by the state government from 22nd of Jan to February 6th. So many schools have practical exams. So they have been keeping this timing schedule changes for us. So later on, the people will be coming and joining us. But according to our VIPs and guests, they have some other commitments. So we are rushed to start the show. So I really thank the VIPs and the guests for being here. AIECCA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻസീസ് ആൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് AIECCA Connect എന്നുള്ളത്. AIECCA Connect എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു B2B കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റാണ്. വേർ consultants and counselors from all over India will come to a place. They meet universities and colleges. They will be updated with the new courses, coming trends. So with that ideas, even the new universities will work on with new courses which can get job opportunities ഉണ്ടാകുന്ന കോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടുക എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷനും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ AIECCA Connect എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു ചിന്ത വന്നു, വിൽ ഗീവ് സംതിങ് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ 12 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ കണക്ക് എക്സാമിന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, സ്ട്രെസ് ഇല്ലാണ്ട് പോവുക, എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വി കെയിം ടു ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഡേ വിൽ ബി ഫോർ +2 സ്റ്റുഡൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി UG സ്റ്റുഡൻസിന് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ ദാറ്റ് കെയിം ആസ് കാർണിവൽ, AIECCA Carnival. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ടുമോറോ ഇറ്റ് ഇസ് എ B2B program. We have more than 2,500 registrations from across India. We have registrations from Nepal also. So that will be more colorful. I feel we were expecting some big crowd here on the same day. And thank you all for coming. And we are going ahead with a lot of cheers. Let's take back some good experience, good thoughts from here. We have a wonderful guest, Mr. Joseph Annakutti. And the proud moment is that the new mayor is here. Give her a big hand. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാചകം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു പെൺകുട്ടി പഠിച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ഫാമിലി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫോർ എ ന്യൂ എറ. അതാണ് ഒരു പവർ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി ആർ സോ ലക്കി ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹിയർ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. വെൽക്കം മാം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. So yes, I would also like to extend our warm welcome to our chief honor, to our chief guest, Mr. Joseph Annakutti. Jose, nalloru kaidiyodu namukku welcome cheyam everyone. Yes. Next, let me welcome the Dean of Saptagiri NPS University, Dr. C. Shiva Shanmugha. Yes, so ladies and gentlemen, we are moving on. In the അടുത്തതായിട്ട് we have the inaugural ceremony, lamp lighting ceremony. So ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ AIECCA Connect Season 3 officially ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് I would like to welcome the dignitaries on the dais. So let me start with the President, Secretary, Treasurer of AIECCA Connect 2026, along with the Dean of Saptagiri NPS University, our chief guest, Mr. Joseph Annakutti Jose, and the Kochi Mayor.
യെസ്, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എനി വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആരാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? പ്ലീസ് ജോയിൻ us for the lamp lighting ceremony. Thank you so much. നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി let's all encourage him. Thank you so much for joining us. Thank you to all our dignitaries on the dais. Plus, thank you to the smart person who joined us. Thank you so much. All right, yes, this is what we want. People, students, great students coming up. So yes, that is what we are trying to do with AIECCA. Connecting you to the right institutions, connecting you to the right opportunities, giving you the correct confidence. So ladies and gentlemen, let me now have the AIECCA National President, Mr. Sam Philip, for the presidential address. Good morning all. What a wonderful moment today. സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ VK മിനിമോൾ മാഡം, അതോടൊപ്പം യുവജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും അത്ര മോട്ടിവേഷനിൽ പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന പലരുടെയും ലൈഫിന് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശ്രീ ജോസഫ് അന്നക്കുട്ടി, പല കുട്ടികളുടെയും ഭാവി ഒരുക്കി കൊടുത്ത വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേമസ് ആൻഡ് ലെജൻഡറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സപ്തഗിരി NBS യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡീൻ ശ്രീ ഷൺമുഖം സാർ, അതോടൊപ്പം ഐക്യയുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇതുകൊണ്ടുള്ള വേദി ഒരുക്കാനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ കലീഷ, അതോടൊപ്പം ട്രഷറർ, ഇതിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാത്തിനുമൊപ്പം കൂടുതൽ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ട്രഷറർ റോബിൻ പുളിമൂട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഓഫീസ് ബിയറേഴ്സ് ഓഫ് ഐക്യ, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും, സ്റ്റുഡൻസ്, പേരൻസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഐക്യ കൂടുതൽ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. മാഡം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10 മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടൈം, ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റായി. അവരുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം അനേകം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് മാഡത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഞാൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. AIECCA Connect, ഐക്യ എന്നുള്ള അസോസിയേഷൻ 2016 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത, അന്നൊരു വെറും 20 മെമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ അസോസിയേഷൻ ഇന്ന് 500-ൽ പരം മെമ്പേഴ്സാൽ നിൽക്കുന്നു. അനേകം കുട്ടികൾക്കും, ഏകദേശം 50,000-ഓളം കുട്ടികൾക്കും 5,000-ഓളം കോഴ്സുകൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നടത്തിക്കൊടുത്ത ഐക്യ എന്നൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്നും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ, ലൈഫ് സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അഗ്രിടെക് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മേഖലകളും, ഈവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഓരോ ദിവസം റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പഠനത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം പഠനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കൗൺസിലേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ലൈഫ് കരിയർ പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. ഈ 2016 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സംരംഭം ഇപ്പോൾ 500-ൽ പരം മെമ്പേഴ്സിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് അനേകം സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഐക്യ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിലും നമ്മൾ സംഭാവനയായും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് എമൗണ്ട് ഏകദേശം 3 സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ 3 ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ ഫ്ലഡ് സമയം, ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടായ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഐക്യ വളരെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫ്രീ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു സംഘടനയാണ്. ഐക്യയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അനേകം ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കണക്ട് സീസണിൻ്റെ 3ാമത്തെ സെഷനാണ്. ആദ്യവട്ടം ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടത്തി, അത് വിജയകരമായ മുന്നോട്ട് പോയി. 2ാം വർഷം ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് കിൻഫ്രയിൽ വെച്ച് നടത്തി. ഈ കണക്ട് 3ാം വട്ടം ഇവിടെ നടത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കോളേജുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് അറിയാത്ത അനേകം അപ്ഡേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എല്ലാ കോളേജുകളുടെ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും ഒരു വേദിയാണ്. ഓഫ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മാറി ഓഫ്ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ഫീസുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, കോളേജിൻ്റെ നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 120-ൽ പരം കോളേജുകൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റോളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 120 കോളേജുകളും ഏകദേശം 1000-ൽ പരം കൗൺസിലേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും മിണ്ടുവാനും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം നാളെ B2B എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജുകളും കൺസൾട്ടൻസും തമ്മിലുള്ള മീറ്റാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് നൽകാനും തിരിച്ച് ബിസിനസ് കൊളാബറേഷനുമുള്ള വേദിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വേദിയിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സോ നമ്മളെല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഒരു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് നൽകണം. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ദ ന്യൂ കൊച്ചി മേയർ. സോ നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി ആദ്യം ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഹർ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ആസ് കൊച്ചിസ് മേയർ. സോ യെസ് സർ നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ടീച്ച് എ ഗേൾ ദ ഹോൾ ഫാമിലി ഈസ് ടോട്ട്. She's a person who made it possible. So without further introductions, I would like to welcome the new Kochi Mayor. Let me welcome, ladies and gentlemen, nalloru kaidiyodu koodi namukku welcome cheyam Miss Minimol, ladies and gentlemen. ഏറെ ബഹുമാനരായ ഐക്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് സാം, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ്, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. കൊച്ചിയുടെ വികസന ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് കാക്കനാട്. ഇവിടെയുള്ള സ്മാർട്ട് സിറ്റിയും ഇൻഫോ പാർക്കും കിൻഫ്ര പോലുള്ള മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ കാക്കനാടിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ കാക്കനാട് കിൻഫ്രയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഐക്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺക്ലേവും എക്സ്പോയും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കൊച്ചി ഒരു വാണിജ്യ നഗരം എന്ന രീതിയിലാണ് പേര് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാണിജ്യ നഗരം മാത്രമല്ല കൊച്ചി. അറിവിനും നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന നഗരം കൂടിയായി കൊച്ചി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. നിരവധിയായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും
മറ്റു പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ ഇത്തരമൊരു കോൺക്ലേവും എക്സ്പോയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു നഗരം എന്ന നിലയിൽ കൊച്ചി വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന, കൊച്ചിയും കൊച്ചിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകളും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാലമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺക്ലേവും എക്സ്പോയും ഒക്കെ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ് ഇന്ന് കാക്കനാട് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഇത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വരും തലമുറയുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായകമാവുന്നതായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് +2 തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഭാവി. നിങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പുതിയ തലമുറ. അത്തരമൊരു ഓഡിയൻസിന് മുന്നിലാണ് ഞങ്ങളിന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ എക്സ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺക്ലേവ്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലാവട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ, നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ലോകം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടാതിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള കഴിവും ചിന്താശേഷിയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവും ഗൈഡൻസും കൊടുക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺക്ലേവിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വെറും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലോ ഡിഗ്രികളിലോ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഒരു നല്ല സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയാണ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത്തരം കൺസൾട്ടൻസികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്തഗിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം ഗൈഡൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം, അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ഭാവി എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൊച്ചിയിൽ പഠിച്ചു വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനായി ഇത്തരം വേദികൾ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അറിവുകളുമൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്കും ഈ കോൺക്ലേവ് വേദിയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്യമത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഐക്യയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കൊച്ചിയുടെ മേയർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസയും നിങ്ങളുടെ അറിവിനായുള്ള ദാഹവും എന്നും നിലനിർത്തുക. ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് നിങ്ങൾ നേടുന്ന അറിവ്, വിദ്യാഭ്യാസം. അത് വിവേകത്തോടെയും ധീരതയോടെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനം അതിനുള്ള ഒരു പാലമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, madam. So yes, ma'am, ഇന്ന് നമ്മളുടെ വേദിയിൽ AIECCA Connect 2026-ന്റെ വേദിയിലെത്തിയത് we are all really happy. അപ്പോൾ as a congratulations and to honor you, ma'am, we would like to present a memento
to you. So മാമിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പൊന്നാടിയും മൊമെന്റും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമോൾ മാമിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ I would like to welcome the National Secretary of AIECCA, Mr. Khalil Shah, and the National President of AIECCA, Mr. Sam Philip, to honor our chief guest, Ms. Minimol, Kochi Corporation Mayor. Yes, everyone, നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം let's join in. Thank you, ma'am. Thank you to the AIECCA President and Secretary. All right, yes. Now to address all of you, to speak a few words, I would like to welcome the Dean of Saptagiri NPS University, Dr. C. Shiva Shanmugam. Over to you, sir. Good morning, all of you. Ellarku namaskara. It's my privilege to be part of this event. I understand about AIECCA's role and how they are creating a platform to meet all the students and experts along with the support system to take right admissions in the right place. I'm really happy to know that they are doing a really wonderful job, and from bottom of the heart, I appreciate their efforts and wish them all to go ahead and do it little bigger way, bigger scale at national level in multiple cities in the forthcoming days. So let me, I'm very happy to see that Kochi Corporation Mayor Minimol Madam has joined us at inaugurated the event, and maybe because of her busy schedules, she left now. I appreciate the motivational speaker, Mr. Joseph Anakuti, joined today to motivate all of you and help you out to get the more energy to pursue the right direction and right course in the right institution. And I appreciate from the bottom of the heart the National President of AIECCA, Sam P. Phillips, the National Secretary of AIECCA, Mr. Khalil, and the Treasurer of AIECCA, Mr. Robin, for their wonderful work, and wish them from the bottom of the heart to continue it and do it in a bigger way, maybe in the forthcoming days. I also appreciate the efforts of the parents and then dealers or brokers network and then students to make use of this platform to understand how the future is going to be or what education to pursue in future. So you're given a time. I really wanted to justify my time in the platform to give you some kind of highlights and directions. Maybe the 2025, if you look at, probably you may have a lot of questions that what course to pursue further. I understand majority of you have completed their PU2 or +2, whatever you call it here, and then try to understand what course I'm supposed to study further, maybe in engineering or commerce or all that. First, I wanted to appreciate all of your interest to come forward to know about what course I should study in further in higher education. Because look at that India from now, by 2030, I'm just taking it randomly 2030 to understand maybe if you are pursuing engineering or any undergrad program with a master's in commerce and management, generally I understand that you may take some 5 years to hit the job market, right? By looking at it, I just wanted to throw some lights of few areas what I
like to see it. Maybe India is the biggest country next to China in terms of the population today. But the things are going to change by 2030. We are going to bypass the China and we are going to be the #1 country in terms of the population. We really need not to be happy about #1 country in the terms of the number in population. Really, we will be happy to see that almost 60 to 70% of the population will be younger generation by 2030. And they will be the workforce. They are going to work, they are going to do some business, and they are going to contribute for the economy and the development of the nation. That's why we have to be very happy and then see to welcome the 2030 very proudly. Now you see what is the earning of particular per capita income of a particular individual today is going to be 2.5 lakhs to 3.5 lakhs. It's going to be almost like 5 to 6 lakhs by 2030. What it happens if my earnings of 2.5 to 3.5 lakhs is becoming double or even at least reaches 4 to 5 lakh rupee? I'm going to spend a lot of money for my health, for my well-being, for my higher education, for the betterment of the family, all that. So also I'm going to save some money that is going to help the nation and economy at a large. So no doubt you are taking a right decision of doing a higher education. By the time when you complete your higher education and hit that job market, our Indian economy is going to be very well and then will be rich enough to accommodate you and give you jobs with a better salary, better package. So let us keep a high motivation to pursue a higher education degree. Right. I would like to highlight few areas or few industry sectors which is going to be the new hope by 2030. Which was not very prominent now, but maybe by 2030, it is going to be the very prominent areas of industries which is going to cater a lot of job openings, lot of support of business. For engineering students, how many of you are wanted to do engineering? Can you please put your hands up? Want to understand how many of you are engineers? Science background? Right? I could see few hands are up, few are very hesitant. I understand that they are not even decided yet to do engineering or a commerce or whatever it is. Thank you. How many of you want to do BCom or commerce or management related courses? Good, I could see good number of hands are up. Thank you. Congratulations, you will be doing good. Right. I just asked this number to understand how many of you are in the total students, how many of you really want to do engineering and all. If you want to do engineering, you may have a big question in front of your mind. What course I should pursue? Today everybody is talking about AIML. Is it going to help me? Or something else is going to come in another 5 years' time and all. Probably I just wanted to address few areas which could able to definitely support you and then have a deep research on that and then taken a call of doing an education in that particular area. No doubt, computer science is still going to be a wonderful area. You take data centers. I don't know how many of you heard about this data center business, which is very, very nominal today and which is going to be a multiple fold, at least 5 to 6 times of a business what we are doing today by the time of 2030. You know data, you know analysis. It's one of the buzzword today in the job market. Anybody is doing a course on engineering or a management, they want to do data analytics actually. Yes, that's one of the area which is going to grow almost 5 to 7 times in the 5 years' time. That's going to give a lot of job opportunities. So across the globe, now how much it is going to give would be the question there in front of you. So today, India is emerging one of the data center hub for the entire globe. As usual, India is the cheapest labor market, so we are able to do a better service, better quality of service, right? In the cheaper cost. Across the globe, they identify India would be the hub of data centers. So if you understand, across the globe, every business they do, they'll have a data and they wanted to have a data centers in India. You understand that what will be the volume of business going to happen? What is the number of job openings that are going to happen in that area by 2030? Second area, you must be known that defense and drone technology is going to triple the time, at least from 2030.
I don't want to put you all the numbers and statistics in front of you and then, mesmerize that. But still, I will tell you that defense and drone sector is one of the area that's going to grow multifold. You also understand what is happening in that, policy levels about the defense and drone. It's one of the area which is going to help a lot. Another area I would like to highlight is the global capacity centers. We call it as GCC. This is again another interesting area, having a lot of hope and confidence in by 2030. We will be having enormous, job openings and then business opportunities there in it. Right? I understand. Sir, are you going to give only engineering? There's nothing for medicine? Yes. India is going to be the hub of the healthcare for the entire globe. Because of that, international patients are coming into India. As well, the pharmaceutical industry is doing good and it's going to serve to the across India, including US. The healthcare, also one of the sector which is going to double and triple in another 5 years' time. Apart from medicine and engineering, there is very interesting facts are there in terms of the BCom and commerce students. Those who want to do commerce and management. There are few sectors which is going to give a lot. One is that fintech. One is the fintech. You must be knowing bank, you must be knowing some companies which is existing only technology. This put together is going to be one sector called the fintech. India is supposed to be identified as a hub of fintech for across the globe as like GCC or any other centers. That is one area promisingly going to give a lot of jobs. So what I supposed to do when I wanted to get a job in the fintech area, you're supposed to be very good in finance as well as some amount of technology, AI, ML, Python, all that you're supposed to learn it out to get into this. Apart from that, BFSI, the wealth management is one of the area. As I told already that our incomes are going to be double and triple in another 5 years' time. We'll be having a lot of opportunity for saving. You also understand the current trend of marketers. Earlier in India, we always invest in only two assets. One is the real estates, another one is gold. But now we are going to shift our interest to the share markets. Almost out of 140 crore population, 20 crore demat accounts are already opened. It is going to multifold in another 5 years' time. So a lot of money is going to come into the stock market and share market, what you call. So there is a lot of job openings and then business opportunities are exist in this area. So apart from that, actuarial sciences, we call them as insurance. That is going to be a double, expected to be double in that, another 5 years' time. So these are the promising areas which I like to highlight for all of you people, maybe to give a light on this. Probably you can do some deep research into it and then probably you can, put your interest into it. With this few areas of highlighting, I'd like to thank AIECCA for giving an opportunity and wish you all the best to make your life, career very successful. Thank you so much. Thank you so much, sir. So yes, everybody, we're now moving on to one of the highlights of today's program. I am going to now invite a person who has become light to many through words, a magician of words. എപ്പോഴും കാഴ്ചകളേക്കാൾ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന ഒരാൾ, the voice of God, വായിക്കാൻ കുറേ പേരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാൾ. Healing is what is happening when people are listening to him. Ladies and gentlemen, I would like to welcome an influencer. So influencer ennu parayumbo we'll all think of social media influencers. So social media influencer ennulla reethiyilalla, as a life influencer, as a person who are making many people to have a positive aspect, to a positive perspective towards life. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസറിനെയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ സെൻറ്റൻസസും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫെച്ച് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ഹീ ഈസ് എ റൈറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ഹീ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം our chief guest, Mr. Joseph Ananguti Jose. So ആദ്യം തന്നെ, since he has joined us on the stage of AIECCA Connect 2026, we're really happy to have you. So to honor him, I would like to welcome the president and the treasurer of AIECCA. So yes, let me welcome Mr. Robin P. Raju, National Treasurer of AIECCA, and Mr. Khalil Shah, National Secretary of AIECCA.
Along with him, let me also welcome the National President, Mr. Sam Philip. Thank you so much. So yes, let me welcome നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ. So everybody, let's all welcome Mr. Joseph Annagutti Jose. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.